Under the Radar is a web radio that unites three people that use their spoken words powerfully. Alex, Céline and Marco are here to see and speak, to see what is being played instantly, honestly, without any complacency for themselves or for the other, to see precisely and to speak freely, to reveal their own power. The first recordings will give you the tonality of the exchanges, right here. Bonjour Céline. Salut. Hi Céline. Hi Alex. Tu as fait un épisode de podcast. You did an episode of podcast where there was a question of the woman in the program, and you wish that we could continue to pull the thread that you started to pull. So how could you tell us a little bit about the realization of that podcast and what pushes you to continue? Well, on the realization of this podcast, well, it came directly. I recorded directly and I posted it directly. I was even myself a little bit shocked to manifest it like that, actually. To look at it now, I'm still surprised du contenu? Of the content. Yeah, but the content, how it happened with this information that falls and I do it directly. And in fact, the content, I would like to specify, and I think I did it, if I remember well. There's no intention, and there's no will to put fire to the feminist or to the movement, the feminist movement, not at all. There's no intention, it just happened like this. But it told me to precise this. I have a spirit that rambles on, it's like this. And so today, what came was in rapport to this man in the agenda, in the program. It came right after, but I didn't continue or manifest it. But it stayed in suspense. And there was a comment on that podcast and on your page, because you shared that podcast, that mentioned, where are the men? And effectively, that comment brings me back what was floating in my spirit in rapport with the man in the program. But I was so shocked of the power, of the intensity of this information and how it came and how it concluded. So I cut off from that, but there's a necessity to speak of this. Alex is saying, I saw the necessity on you. We weren't in the same room, and when I came back, I could see that there was I felt like it could have attained you. Énergétiquement parlant, energetically speaking. Et quand j'ai écouté le podcast, je me dis, celui-là, il envoie du lourd, en fait. To the material on the podcast, I could see how heavy it was, and I saw it on you before, effectively, that it didn't attain you. Even if the content is a little bit hard to hear, there's a part of you that sees it and doesn't ask the question immediately. L'opportunité de diffuser ou pas. Ça, le questionnement est venu après. Moi, j'y ai vu tout de suite le doute de la réflexion de est-ce que c'est opportun que ça sorte, est-ce que c'est audible par tout le monde, et ça, moi j'aimerais rappeler, avant d'aller plus loin, que c'est pas un questionnement qu'on a sur le moment. C'est-à-dire qu'on sait dire ce qui relève d'une conversation privée, et quand on a coupé le micro, on se dit ça non, finalement ça s'arrête dans la sphère privée, ou on sait dire là potentiellement il peut y avoir un intérêt, il peut y avoir un intérêt, une utilité à ce que ce soit partagé. Et première chose que je voulais préciser, et aussi en préambule pour ce qui me concerne, tu m'as proposé de parler à ce sujet-là, c'est bien volontiers, parce que ça me concerne, et ça me concerne directement individuellement. C'est là où je vais me placer. Je ne vais pas me placer là où je me trouvais il y a quelques années de ça, dans la lutte communautaire.
dans elle contre nous et dans la justification de not all men. Il y a quelques années de ça, j'étais inscrit dans cette démarche-là d'aller vouloir défendre la cause des hommes. Et quand je lis en fait où sont les hommes, j'aurais très bien pu me sentir concerné directement et prendre, tu sais, mon bâton de pèlerin et puis d'aller défendre les hommes. Et là, ce que je vais exprimer avec toi, ça va me concerner directement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention de dire c'est comme ça que ça se passe, mais ça va être comme ça dans ma relation, tu vois, dans mon système relationnel, à la limite, tu vois, dans la façon dont je peux considérer en fait les femmes. Toi, d'autres avec celles avec qui je suis amené à échanger. Mais ça me semble important de préciser pour ce qui me concerne que ça ne s'inscrit pas dans la lutte communautaire. Parce que toi, tu te dégages aussi du côté féminisme, tu l'as affirmé dans l'épisode précédent en disant que voilà, tu ne prends pas la parole pour les femmes, tu prends la parole pour ce qui te concerne et tu prends la parole à l'égard de ce que toi tu observes, à la lueur de ce que toi en fait tu vois, et pas en fait de dire ben il n'y a pas d'étendard chez moi. Exactement, il n'y en a pas de mon côté non plus, donc partant de là ça va être intéressant qu'on échange et qu'on tire le trait et qu'on tire le fil de ce que tu as commencé à tirer. Je te redonne le micro. To say, I'm giving you back the mic, Céline. Céline saying, yeah, effectively, there's no reproach. I have nothing against the feminist movement, but I'm not in that movement. That's very important. To say, what's important to my eyes, what vibrates really strongly. So how it happened, to come back on how it happened, it pushes and there's like kind of like an urgency not to let sleep this subject. So it was done. In rapport to me with what's been done with the men and women, the woman, of course, we're not going to do the whole history of what she's gone through in century or restrictions or reprimands, and it's of actuality also in countries right now. However, it's man now that is proposing himself to me, and it's saying that everything was done for centuries to put on the side the women. Today it's a crushing that I see personally, meaning that we would crush anything. And man, for centuries, he, how do I say this? He was in the nice role of the one that decides and does everything, etc. But men also today are starting to doubt. Everything is made for him to doubt himself, to doubt who he is, of his capacity of action, of his capacity. We're not going to speak of virility. We could speak of this, but it's not the subject. Today, man, in a classical way, it's the same thing. We are erasing him. We are erasing him in his singularity of a man. We are erasing him also. Today it's very violent on women. It's very violent what I see, what I perceive. But man also, he is put in front of doubt. He's asking him questions. What am I doing here? Meaning that when a woman says, where are the men? And the men don't even know, for the most part, what they're doing as men. So it's the polarity that is feminine and masculine that is attacked and rubbed out. And it contributes for each and every one of us an internal combat. An internal combat of the woman with the woman, and the same thing for the man. Everyone is lost in that circus. Everyone is lost. Even man is. So I am not pro-woman or pro-man, but I see that in each individual, men and women, there is this internal combat, this questioning that's turning without stop.
What is my role? What am I doing here? Is my identity of man, does it have a sense? So everything is being erased. Everything is being like rubbed out. The profit of who or for what? We see a little bit what is being drawn. If we're a little bit observant and that we don't inflame ourselves in divides, because there, the divides is still there. Because when the women say, where are the men? She has hate. Yes, I hear that hate and I can understand it because there's so many women that have been baffled. And in this life, because it's been lasting for centuries, but in this life, potentially it's been really shitty for her. So it's still of actuality man that is patriarchic or violent. But now, if we take away the woman that is crushed, or the man that is the tormentor, or woman that is victim, if we take away those two notions, if we detach ourselves emotionally, yes, it's not simple, but of that, and if we look at man how he is, or the woman and how she is, inside, intrinsically, it's being erased. It was determined, it was programmed so that it could be a tormentor and victim in the two cases. I said I wanted to say two cases. That there's a planification, there is a divide that was well prepared by real facts in the truth of everyone. But, so we are in the erasement of man. And it's also happening with parents. Man has been baffled in his role of a father when there's a divorce. I'm a woman, I can recognize that and see it clearly, meaning that the judge will give the priority role to the mother. Can someone say the contrary? Well, I don't think so. It's not attackable what I'm saying, it's factual. There's statistics of this. I don't feel like taking out the statistics to prove whatever, but man was baffled in his role as a father. So each and every one have been baffled in a different way, the man and the woman. But the principle is the same, meaning to crush the woman and the man. It's anti-human, and that's what I'd like to be retained, because that's what's happening. To come back to what was done yesterday in my podcast number 6, there was no need of the other, of each and every one of those cases. One is the strength. I'm not speaking of power, I'm speaking of strength. When it was taken by certain men in programs that were hyper, how do I say it, like hard and inflexible and destructive. So it's going to be those men that are principally tools of the planification of erasing the humans. And Alex is adding, I'm going to bounce back on certain things that you said, because you said many things, and I'm going to say how I've heard it. When you're saying the crushing of the human being, I'm hearing erasing of singularities, of the origin, of the distinctions, of the origins, physical. There's temptations of erasing this. So there's a question of erasing humans, not only women, but humans with a great H, men and women, and children. But we're not talking about this, it's not the subject. And then you said that in society, the role of a father, the priority was given to the mother. And if we see the statistics, the judges do this for 90% of the cases for women, for the mothers. And it's very rarely put at the advantage of men, and that is my own testimony. I don't need statistics to say that is a fact that can be demonstrated in society.
but it was really in charge of this. Quand tu parles du rôle de bourreau et de victime, When you're souvent speaking ce que je of constate, tormentor c'est and que derrière victim, la notion de very often patriarcat, I see il y a that la in the tentative notion de of faire porter patriarch, les rôles aux hommes. there's Et also comme to crush the role ce of fait-là, men. il est Because that vérifiable, fact is moi je fais le verifiable, lien entre I la make the tentative link aussi between the temptation d'effacer also la of singularité des hommes, erasing the d'effacer la singularity singularité des of femmes. men Et on ferait croire and qu'il n'y a plus women. de bourreaux de victimes And parce it que will tout le make monde est us la même believe chose. that there's no Tout le tormentor monde or est trans, victims because tout le everyone monde est is un peu les transgendered. deux Everyone is a physiquement, tu little vois, bit too et ça alimente la physically. confusion, c'est-à-dire que And au prétexte that de vouloir sortir du rôle just nourishes de bourreau de confusion, victime, au prétexte de like vouloir sortir du patriarcat, tormentor on or ferait en fait victim or coming out of des, this patriarch. des genres qui We soient would make it les people that mêmes, are like tu vois, the qui ne sont pas same. distinguables en They're fait. not, C'est-à-dire they can't be qu'on crée un distinguished. espèce de gros That mélange en we're disant un homme creating peut être like une femme, a une femme peut être great un homme. Ça mix aussi, that c'est a une man foutaise. can be a Et woman donc, and a ça woman m'amène à can be dire a que man. la clé, The key, je ne sais pas si vous nous entendez bien, la clé qui brings us to say that the immédiatement en key, fait, immediately, en tout cas qui s'impose à moi, what's c'est de imposing sortir itself de to ces me is luttes to come communautaires-là. out of C'est de this ramener en communal fait à combats, l'individu, de ramener, bring et back to toi the et dans ta propre individual, expérience en you fait, in comment your own t'en es où experience. par rapport à ta propre Where are relation en you fait au in féminin et with your masculin own et relationship dans with ton tissu masculine and amical, dans ton feminine tissu inside of amoureux, you, dans ton tissu en in fait your familial sur lequel tu as une réelle relationship professionnelle, with sur friends, lequel with tu as your une réelle relationships with your influence et professionals. un réel Do impact. you have a real Tant qu'on restera en fait dans l'idée de eux contre nous, on alimente when en we fait stay la lutte with en fait, them et on se against bouffe us, we le nourish nez en this fait, au combat, final. and really Et we're on se eating dit our bah, own où nose. sont les And we're mains, saying, où sont les mêmes, where où sont les hommes et où sont les are femmes, the quoi, tu vois. women and where are the men? You Et see? And je continue parce que tu as I'm amené plein de continuing choses. because you Et brought dans all le kinds combat of things, interne, je and voulais in juste aussi the internal illustrer le combat, combat interne I wanted auquel ça to peut donner lieu. illustrate that, C'est quand tu as affaire à what des it can femmes give. qui When sont you en have revanche women de ça, that qui are in souhaitent the prendre leur revenge of this, revanche, that want to qui take d'un the certain point de vue revenge, peut se comprendre. and a certain Mais d'un autre point de they vue, en couldn't fait, comme elles understood, font but une another point of généralité en view, disant de toute façon, when they are doing a c'est eux generality contre and nous, saying c'est les it's femmes them doivent against s'élever en us, fait contre le and women patriarcat. needs to C'est quoi le rise patriarcat? between C'est la masse des hommes. Moi, against je suis the un homme, donc patriarch, si je fais partie de the cette mass masse-là, of the men. ça If I'm mène à I rien et think ça I'm m'intéresse that pas du tout en fait doesn't interest me at d'être en all contact to be in avec ces contact femmes-là. with those women. Alors que je sais que individuellement, And I know that individually, je sais que I individuellement, know that parce que je le individually, vis, parce que because I live it, je l'expérimente, because I've qu'il y a des contacts experimented qui it, sont possibles that there's contacts that avec are possible la paix, with peace, avec quelque chose qui relève de la with paix. something that Parce que j'ai comes from affaire à peace, quelqu'un, because parce que j'ai affaire à des I personnes am with qui ont pris people ça en that have charge taken that eux-mêmes dans leur propre charge expérience. in their Donc j'ai own pas à experience. résoudre ça. So I don't J'ai need pas à to solve résoudre le that. I patriarcat don't need to contre les solve the femmes. patriarch Je suis en contact avec against quelqu'un women. qui I'm in a assis contact son with someone individualité, that has qui sat est down with their autonome vis-à-vis de individuality, ça, qui that is est indépendant de autonomous ces with luttes this, that is communautaires-là, avec independent qui il est on those possible combats. d'échanger And en it's toute possible to verticalité. Ça, on me exchange rappelle in souvent, tu all vois. verticality. C'est quelque chose qui est And we vérifiable. remind ourselves that this Horizontalité, it's pas verticalité, enfin, peu verifiable. importe. Qui est Okay, vertical, qui est horizontal or aligné, qui est dans vertical, son axe whatever that is vertical, et aligned, qui est aligné avec axed, moi en fait, et that qu'il n'y is a pas aligned with me, de and that notion there's justement no de domination et de notion of soumission. domination Parce que or ça a été submission, réglé chez elle, parce because que it's ça a été been réglé chez taken moi. care of, Et ça me because it's permet been aussi taken care of with d'arriver me. avec une nuance And that que I can come précédemment, with a nuance j'ai that voulu en fait before I prendre en wanted charge to quand take je in constatais que charge j'avais affaire when à I une saw femme that there was a blessée woman par ça, that was dans hurt sa by this, propre in expérience. her Et own comme par hasard, experience. dans mon programme, j'ai And souvent in été my confronté program, en fait, I à was des confronted a femmes lot qui ont été to violentées women d'une that façon ou have d'une autre, been soit physiquement, soit violated psychologiquement. physically Et or avant d'arrêter de psychologically, and vouloir before prendre en charge ça, stopping il s'en est to passé du take temps this pour me rendre compte que in ça ne charge, servait well, there's time strictement à that passed rien, ni by, chercher but à le it didn't résoudre help communautairement parlant, to ni resolve chercher in à le community résoudre chez l'autre or to even individuellement parlant. resolve it D'autant que la individually personne me speaking. demandait Even rien if the nécessairement, person et never que prétexte asked me qu'il y aurait eu un anything, contact, qu'il y on aurait eu the une pretext relation, that there would que be je a devais contact prendre or en charge. relationships, that I Que needed to dalle. take in charge this. Que dalle. To Ça her. peut être choquant en fait. It can Et be c'est une shocking, réponse indirecte en fait, yes, but it's effectivement en commentaire. an Où sont les indirect hommes, response sous-entendu, to où the sont les hommes? comments. Où est-ce Where qu'elles are sont the leurs paires men? de couilles en Where fait pour prendre en is charge les femmes? their balls C'est to pas à nous take de care le of faire. these C'est pas à women? nous de le faire. We Alors shouldn't be là-dessus, doing j'aimerais this. So nuancer. Céline is adding.
I like to bring my testimony, meaning that I always have in me ce savoir this que knowledge chaque individu that each individual qui est en revendication that is in sur revendication, quelque sujet que ce soit, whatever the doit subject voir is, au fond de lui must quelle see est la inside lutte of him interne qui le what fait is the revendiquer. internal S'il y combat a une that wants to go revendication, against. c'est qu'il y a If une lutte there's interne. Et la lutte a interne, c'est combat, l'individu de la well, résoudre. it's the individual to take care of.
c'est ce que je fais, c'est ce que That's je what vis, I'm c'est ce doing, que that's what I'm c'est ce qui me vient à chaque living, fois that's comme what comes information. every time as Mais, information. comme par hasard, But on va balancer à l'extérieur as de a coincidence, soi we're les going to raisons, les like causes. balance Effectivement, il y a des the raisons, causes des causes à and l'extérieur, ça peut être une personne, un reasons. événement. Yes, it can be an Mais event si on on the voit pas exterior, but if la we lutte don't interne see qui se joue the internal combat that's en being nous, played, on cherche à résoudre à then we're l'extérieur quelque chose searching qui est to problématique à solve on the l'intérieur. exterior that is something Donc, problematic within. Pour l'homme et So, la femme, for the on women and porte the en men, nous ces deux, we hold inside ces of us deux, these two, comment je pourrais dire, how could I say ces deux this? couleurs, le masculin These et two le colors, the féminin. masculine and the feminine, inside of us. À nous de voir comment ça balance. For us to see how it's being Moi, en tant que femme, balanced. comment ça balance le For me masculin as et a le woman, féminin chez how moi. does it balance the Toi, en tant the qu'homme, feminine and comment ça masculine? balance And you as a le man, féminin how et does le it balance the masculin en toi? feminine and Et c'est masculine cette inside of you? réconciliation du And then it's masculin the et du reconciliation féminin between the dans feminine and the chaque masculine in individu, each homme and et every femme, individual, qui men permet and women, that d'avancer permits en paix. to go forward Et il in n'y a peace. plus de clivage, And there's il n'y a no plus de more clan, divide. il n'y a There's plus no je more vais te foutre sur la clan. gueule There's no parce que more tu m'as I'm foutu going to sur la hit gueule. you Il y a because plus you ça. hit me before. C'est There's plus no possible. longer any Il y a more of this. vraiment It's no longer un possible. bond à There's really like a effectuer. bound Mais qu'est-ce que ça to apporte la do. paix et But qu'est-ce it que brings c'est, peace and it brings, j'allais dire prometteur. I was going to say like Je me mets pas sur promising. le futur, mais c'est I'm not going to put c'est-à-dire myself on que the future, but that's the word that en comes l'expérimentant, en le by vivant moi de cette experiencing, manière-là, by living it. I j'affirme lived que it. c'est I'm affirming la that paix. it is C'est une peace. grande paix. It is a great Sauf que moi, dans peace. ma grande paix But par in my rapport great à ça, peace, in report je to this, vois ce qui se joue I see what's being played. collectivement, Collectively, individuellement, individually, quand je parle à des gens, when I speak to et people. je vois bien que c'est And ça, I que see c'est that encore, et c'est That's normal, what, and it's still cette happening, lutte et that cette this revendication combat, this et revendication, et ces déclarations de guerre this qui n'en finissent pas. declaration c'est of wars that programmé. never stop, but C'est that du all of that is programme. programmed. Quand It on est is en a program. When we are conscious on and voit aware les of this, programmes. we see the programs. Voir, c'est To savoir. see is to Savoir know. voir, c'est To savoir. know how to see is to know. Et quand on voit, on And when we dégomme. see, Je radote sans cesse we ces choses-là. Mais c'est take away pour how moi it's une sticky. évidence. Parce que je It's le so vis, evident for me because I see it, because I live je it, me tout confirme, on pourrait dire. because I Ainsi. auto-confirm it. Donc this pour way. revenir à tout ça, on est But sur to la come back to all of this, programmation. we are on a On est sur la program. programmation. Un programme, A program. quand on touche à notre intelligence, When we on peut touch le to our déprogrammer. intelligence, we can deprogram On it. peut le déprogrammer. We can Et deprogram it. et c'est ça en And fait, qui est fabuleux. à That's observer what's de ma part. fabulous to Donc, tout ce qui observe vient comme in my information part. sur So everything leur that comes agenda, on the information on their agenda que moi je peux amener ou que d'autres that peuvent amener, I can bring or others ça can reste du bring. scénario. C'est It's leur like a scenario. It's Mais their si on vibre scenario. dans notre puissance, But if we vibrate si in on our vibre dans power, notre puissance, if dans we vibrate in notre our power intransigeance, dans notre and our positionnement, positioning, chaque individu, each en individuality in parce consciousness. que là, moi ce que je sens, ce que je vois, c'est une Because guerre what I'm énergétique, hein, seeing c'est pas une guerre is an spirituelle, hein, ça, energetic c'est- war. c'est It's rien not à a voir avec spiritual ça. war. C'est There's une nothing guerre to do with énergétique. this. Ce It's sont des énergies an energetic war. anti-vie, anti-homme, It's au sens humain, anti-life, anti-man, pris le lead. anti-human that took the et lead qui ont placé d'autres and humains placed parfaits other outils humans pour like a perfect tool assurer leur to assure their Quand tu agenda. parles de ces When you ces speak judges, of ces these affaires familiales, These évidemment que ce sont des judges, outils placés these family judges, à of leur course insu, they're tools that are évidemment, well dans leur placed. inconscience, évidemment. It's, of Parfois course it's avec placed in their conscience aussi. unconsciousness, and sometimes with Ça va consciousness. dépendre du It will au grade, depend parce que plus at- t'es au grade, for the plus tu grade, sais. because the more you're in the grade, Tu es mis you'll au see fait, what ce is qui est occulte. it's occult, Et après, tu peux plus en You'll- sortir. and then you can't come out of it anymore because you wanted that On connaît posting. on connaît la We- salade, we on connaît la know- chanson, on connaît le We know the système. song, we know the salad, we know the Mais system. pour ramener But à l'homme to et come la back femme, to the man and the woman, l'homme man n'aura pas meilleur, will not have a better, comment on appelle how do ça, I say this, meilleur sort que celui de la a femme. better L'homme et la femme dans les sociétés spell on sont or des pions on his pour women. Men are servir like pawns to une autre, serve date, un autre dans leur agenda. another Donc, date ça, in on their le sait. agenda. That we know this. Aujourd'hui, c'est ça qui est à voir. Today, C'est this is what's to sortir see.
is to come out de ces clivages hommes-femmes of this divides of men and women and to look within, where am I in my masculine and my feminine? It is reconciliation of the masculine and the feminine. When we did Pepito and Pepita, everything that came right away. Boom, so it took a turning with her personal story, but that's what it is. That's information that comes permanently inside of me with all kinds of different forms. So I can see everything that's being played on many sectors, but it's always the same information. And that will be the biggest fuck to their agenda. And I'm repeating by vibrating our power of individuals in consciousness with this reconciliation of masculine and feminine inside of us, in each individual, that vibrationally it doesn't please them, and that I am formal on this. These circles of women and men, it's very cute, but it serves their cause. It's still like dividing, partitioning. I'm going to stay on this. And Alex is saying, you were speaking of auto-confirmation. I find that very interesting because it's a step that comes after the internal combat. When you see this internal combat, you observe, when you said this, you observe the balance within, how it's being manifested within. And once you've observed this, you come to your own conclusion. You don't need to be validated from whoever. Whatever conclusion they're valuable for you. And when it's that for you, that's what it is. And when you say auto-confirmation, that's what it makes me think about. You don't need to have a third party. And that's what's important to speak about with this subject. You don't need to be confirmed by other women or men to be able to entertain that communal combat. Then I'm going to come back on my own situation because that's what we've lived on. That's what's interesting for me. That's when we captivate. There's the doubt of the opportunity of being with someone and being in a relationship with a woman. And that's what I'm going to confide. That's my predominant program. Confidence done towards women. That's been turning in a circle for a long time, and largely also. There's such a mistrust, and if I stay in this, I can't reconcile. I stay in observation of mistrust of what's happening, but in revenge, I see how it unbalances me, and I observe this unbalancing, and I see that it's being manifested, and I see that it cuts me off. Cuts me off from a significant part of humanity. That's, you need to see this for yourself. And I'm also adding, it's to verify by yourself also. The passage by experience is important. And it's showing me that that is a program. Everything that isolates comes from this program. Everything that puts in contact, in intelligence, in consciousness, coherent, can conduct of something of reconciliation with yourself, so an appeasement for yourself, and then can also be testified in the relationship. Ça reboucle avec l'observation de comment ça balance. Une fois que tu as observé comment ça balance chez toi, une fois que tu as vu en fait les freins chez toi, tu vas pouvoir faire sauter les freins dans la relation, pas avant ça. Et donc les doutes qui ont pu se manifester jusqu'à présent, ils volent en éclats en fait quand on fait ça. Ils volent en éclats, pourquoi ? Parce qu'on recentre l'observation sur son propre axe, pas sur l'axe de l'autre. Et c'est ça, c'est une nuance importante en fait, dans ma propre expérience. Parce que longtemps, en fait, je me suis désaxé en cherchant à vouloir résoudre pour l'autre, en voulant résoudre à la place de l'autre, équilibrer l'autre, mais ça, c'est une foutaise aussi, ça. Ça, c'est aussi des vieux restes de spiritualité, like justement, rest leftovers of spirituality. Oh, I'm going to be able to take care of the situation on the other, and what? By like a ricochet would come back to me and take care of me. No, that's not how it works. It's inversed. Et j'avais envie de te relancer, si tu veux bien, sur un truc que tu as amené, un truc intéressant. Something that you brought that was interesting.
Tu parles de guerre énergétique, you toi. speak C'est of souvent on entend energetic les war. guerres spirituelles, on We entend hear spiritual des war guerres qui ont lieu d'un or point de vue wars qui n'est pas visible. Quelle nuance tu fais entre guerre spirituelle et guerre énergétique? What are you doing as a nuance between spiritual war and energetic war? For me, a spiritual war, Céline is saying, we are still in the energy of spirituality. Guerre énergétique. Energetic war, moi, for me, toi tu es une énergie, you je are suis une énergie. an energy and I am an energy. Mais effectivement, But effectively, dans ce qu'on appelle le subtil, in ou dans what le monde invisible, il y we a call des in entités, the subtle worlds, des and entités anti-hommes, there's qui ont entities pris le lead that sur cette are planète that depuis took bien the longtemps, lead on et this qui- planet, that are anti-human, anti-life, eux-mêmes fait toute cette and programmation. even them and they themselves did the program. So there's programs and underlying programs, and it's so well done, intertwined. Honneur à qui sait Honor voir, honneur à to qui sait us, le honor voir. to one that Parce wants to qu'effectivement, see and c'est le can vice dans see, le- because effectively it's Donc, the la vice guerre within the énergétique, vice. So the energetic war, Comment dire? how do I say Ouais, je la this? situe plus par là. I C'est-à-dire situate que it c'est more sortir like de there. So it's to la come out of spiritualité spirituality et de and voir qu'effectivement, to see il y that a des effectively forces, des there's énergies. forces, there's Alors energies. si on doit donner une couleur, So if we need to give a que color, leur couleur, bah, c'est sombre. a color, well, it's C'est-à-dire dark, qu'ils of sont pas dans course. l'évolution, mais dans That meaning there is l'involution, not in evolution, they're in an involution Et, of human, of et the il y a human les being. énergies And there's de the l'humain energies of the human qui sont that are en train de se reconnecter avec leurs to reconnect avatars. themselves with their Et là, avatars. And on there, est sur le véritable humain. we are Et on the on true touche du doigt le human. véritable humain, on And we're reconnecte le touching the véritable humain. human being, Et c'est cette we're énergie-là reconnecting. And it's qui that est energy en that puissance, qui is monte en in puissance, power, that grows in power, et qui vibre tellement fort, ces colères and vibratoires, vibrates ces so positionnements, strongly, ces these noms, positionings, c'est- these que no's, quelque part, c'est, that moi je vois des somewhere énergies qui se I see poussent, the et ça energies that fight. are being Je pushed, le and, dis souvent, ça and they're fight. fighting. Ça I fight. say it very often, they're Je le fighting. ressens et je le vois. I feel it Mais and I après, see it. Et But quand there, j'entends parler, en fait, and ça, Alex is saying, when I moi, hear you speak, le mot qui me venait tout à the l'heure, c'est word that came l'invulnérabilité. before is Quand tu parles de being l'humain qui est en train de se invulnerable. reconnecter, qui when you're fait speaking le of lien humans that are entre la part reconnecting énergétique, son themselves esprit, et puis la part with matérielle, connecting the l'avatar. material and the subtle worlds, Je the vais résumer en spirits, disant the ça. avatar. Il y a le mot I'm making a invulnérabilité. resume Et by voyons saying this. que la And the word la vulnerability, vulnérabilité dont il the est question parfois en vulnerability of the spiritualité, question qui dit, tu in sais, il y a des phrases spirituality that toutes faites says qui disent, tant que there's l'humain n'a pas connecté phrases sa vulnérabilité, that are said il peut that pas once avoir a qui est. human hasn't Ça connected aussi, his j'ai tendance à y voir un vulnerability, fourrage. L'humain well, réel, he hasn't l'humain connected. aligné, il est But the human invulnérable. being that Il n'y a is rien real, qui peut le there's nothing déstabiliser. that Il y a can des tentatives de destabilize déstabilisation, mais il est sûrement pas petit. but he Il est is sûrement not pas small. vulnérable. Parce qu'on He's not pose le vulnerable principe qu'il because puisse être when we pose vulnérable, the il y a principle le that he risque can be de se faire invulnerable, justement there's a risk chahuter. of Et il y a la being croyance qui s'installe que potentiellement il peut m'arriver des bricoles. Quoi, be tu vois, looped que quand and things that on can happen regoute to me. à cette But when we taste again invulnérabilité-là, of this Qui n'est pas invulnerability, dominatrice that is ni not qui n'est pas in dominatrice ni domination, dominante, like qui est Céline is essentielle, saying, qui est but Alex de tout is temps, saying qui that est is essential, infini, that qui is infinite, of all intemporel, time, qui that is est, en fait, tu sais, intemporal, il y a quelque chose de that is l'ordre linked, you know? There's something of the order of de rien craindre. De nothing rien to be craindre, on renverse la feared table, of. mais on n'a We rien à are craindre. reinversing C'est-à-dire vis-à-vis the de ces tables. tentatives-là, moi, ce So qui these ressort temptations, c'est what ça, comes c'est qu'il n'y a pas de out crainte à right avoir, now parce is que la there's no puissance fear qu'on to abrite, have because elle the est power that phénoménale. we have is Elle est phenomenal. phénoménale. It Et is ça non plus, ça phenomenal. me plaît pas. And je le that rappelle. doesn't please at all that we En fait, on remind renverse each other la of vapeur, this. on renverse les énergies. So like C'est-à-dire que Céline quand is tu saying, we reconnectes are à ta puissance, reinversing the vapor. t'expanses When you connect to this vibratoirement. power, Pas- you et encore une fois, c'est vibrate pas dans la an domination d'une expansion. autre, And it's not race ou d'une dominating autre. Non, le the véritable other. humain, No, il the s'expanse real dans son human is an intégrité. expansion in Et c'est his ça qu'aujourd'hui, integrity. on recourt. And that's what it is today On that tente we de recouvrer find. son intégrité. We want to find again Donc, our aujourd'hui, integrity. tout ce qui se passe, So today, everything that's si happening, tu vibres pas if you don't ton vibrate positionnement haut et fort, mais que tu your te own laisses positioning high and engluer, strong, but you let yourself diluer be dans un diluted, collectif, glued in a anesthésié, collective parce that que is tout est beau, tout doit sleeping être un, because et tout everything doit needs to be être, one and la everything même needs to be chose, en fait, beautiful. et- It's the et- same et- thing. Voilà, tolérance Their XXL. tolerance C'est sûr que tu vas avoir beaucoup de mal, quoi. excel. Well, Donc, there's many that are ça, in this pot. il
y en a quelques-uns qui sont comme There's ça. a few. Merci sur la There's many that domination. are on À un moment this. donné, ça Alex intéresse is plus. saying I'm Ça intéresse insisting on plus. C'est-à-dire domination. d'avoir It affaire doesn't à interest quelqu'un us anymore qui because se sentirait inférieur, if dans someone lequel il would serait feel possible d'installer inferior une relation de domination or et de to soumission. install C'est pas intéressant. a relationship C'est pas that's dominant intéressant. or Ce qui est intéressant, submissive, c'est d'avoir it's affaire à un not humain interesting. qui a retouché à What's sa puissance. interesting is a human Donc, that touched his ça nous power. permet de So sortir it permits us de to la come croyance out que of the belief les hommes sont là that pour dominer les men are femmes. there to dominate. Factuellement, je remets pas en question dominate ce qui s'est women. joué en fait I'm historiquement not parlant putting dans in l'histoire de question l'homme et de la what femme. happened in the history. Sauf que c'était It une was programmation de masse a et qu'il est mass possible de program, sortir simplement and et it's possible to instantanément come de ça out of à this partir du moment où instantaneously on se at the distingue moment de that ça, we où distinguish on ourselves sort from this, du where we come clivage out collectif of this et en s'extrayant de ça, collective il y a divide, plus ça, and coming ça out tombe of this, it instantanément. falls Instantanément, quand tu ramènes à ta propre instantaneously expérience, when you come back to your own voilà, tu te experience. décolles de ça. You will come out of Et this. effectivement, quand tu parles And effectively, when d'intégrité, you une fois que tu as speak of integrity, recouvré ton when you intégrité, found your tu te réjouis integrity que l'autre ait again, recouvré you're son intégrité. enjoyed that Parce the que c'est other one also deux found êtres it, intègres because qui it's se two côtoient, beings that integrity qui se that reconnaissent. can be together, Exactement. and that can be in Et their ça own s'impose. respect. Ça se And cherche that pas, ça imposes s'impose. itself. It's not searched for, it's imposed. And Céline is saying, it's very interesting what you're saying. This love of seeing that on that person, the integrity, that I find that so beautiful. And I'm not in the beauty of the unicorn. We're not in that ecstasy at all. No. It's to taste again of this power that is not absolutely not in this domination. It's to be in who we are simply, and to no longer tolerate an invasion, an intrusion, and domination. So it asks us to see at every moment, where am I in this? Am I in this divide of men and women? For what reason? We're not going to do an historical reason. We have to put the cursor here in front of us because it's right now. Because if not, we'll go back in the memories. We're not going to deny what happened, but where are you now? Where are you now in your masculine, in your feminine, in your being right now? It's now that it's being played. Because if we take out all the files, even today, because there's horrors that are still being played, of course. I don't want to go into all of this. If we nourish again the circus, yes, there's infernal circle, we don't come out of it. So let us come out of that context. This collective context, yes. And Alex is saying when we are plunging back in the history on entretient l'aigreur, on entretient l'aigreur et le clivage en faisant ça. C'est-à-dire qu'on chercherait à résoudre des situations passées aujourd'hui. Et là, on se fait fourrer. Bring a On se fait solution fourrer to these situations, c'est but pas un scoop then ce que je vais dire, mais ce qui est passé, on peut it's plus bullshit intervenir because dessus. we can't intervene in all of this. There's no collective karma to take care of. Céline is saying that is also bullshit. It's rubbish. Everyone is lost in this. If you look at your cursor in front of you and you put it in front of you, and you're not in the past or the future, and you come back, it's bullshit. Maybe what I'm being saying, but it's so simple. We are losing ourselves in complexities that are really well brought by spirituality and religion or by the collective, etc. No, it is individual, and the individual is masculine and feminine, but it's not what they want to make us believe in androgynous or whatever. We are not in this. That is programs. Manipulation, and still even more a slave than ever. Why do you think, or why do you believe that this agenda is so powerful today? Because certain humans know and are connecting to their consciousness very simply, and that vibrationally. It sucks for others. I'm not speaking of intellectual analysis. It's humans, men, women that are reconnecting to their power because they're reconnecting to their consciousness, to their spirit. There's something there to you and me. Well, it's not really turning in a circle, all of this. So
c'est la petite friandise qu'ils aiment bien ressortir de temps en temps, mais qui ne they prend love plus sur des gens comme to nous. give C'est us impossible. candy on all of this, Mais but it's no longer possible to do encore this. dans les réseaux. But it's still coming Et ce que back je disais tout à l'heure on aussi qui est networks today. intéressant, c'est que And ça passe Alex is par un explaining that positionnement de it's plus passing tolérer la by domination. positioning À of partir no du longer moment où tolerating individuellement tu fais cette domination. déclaration-là et tu When an décrètes individual, you tu decrete décrètes que to ça no ne longer rentre plus accept dans ta this, sphère, la that it domination doesn't est enter in your ça sphere, ne rentre plus. it no Ça ne longer rentre plus. enters Et ça, into c'est your perceptible. sphere. And that's C'est-à-dire que quand tu as affaire à perceptible, quelqu'un meaning that qui when a you were with cette someone that is individualité-là par ce sitting with biais-là, en their déclarant que la individuality, domination by et declaring that ne rentre plus domination dans le is programme, submission il no peut longer pas, enters c'est pas into their possible, program. c'est It's not plus possible. possible. Les tentatives de domination et The de soumission, temptation elles of sont domination and explosées en submission vol are immédiatement. explosed Ça rentre même and pas. they fly away, can't Je vais donner un enter exemple anymore. bateau. Moi, Céline ça m'est says, arrivé I'm going to de give you un an jour croiser une example. personne, One person, en balade I dans la passed ville. someone in the Et street ce qui m'est venu one tout de day, suite, je voyais and what cette came right personne away, I qui saw était, this person that was je vais like, donner des expressions débiles, I'm going mais to tant que give dans ses baskets, expressions, but euh, they were ça émanait une telle walking well in assurance, their mais qui n'était shoes. pas There was arrogante. such a nice Mais tu assurance, sentais not sa an puissance. arrogance, but you felt Et moi, her je me dis, power. waouh, And I ça, would c'est say, quelqu'un, tu vas wow, pas venir le that's chercher. someone that you're not C'est going to come and pareil. get. C'est exactement ça. It's the C'est same pas question thing. de défier l'autre en disant You bah, shouldn't viens pas me defy the chercher other parce que by tu vas me trouver. saying, C'est même pas ça. no, C'est quand tu es dans ta puissance, is that when you're in your power, dans ton intégrité et when dans you're ton in your axe, integrity, in your own ça se acts, sent. it can La be personne, si elle felt. sait même pas mettre un mot The intellectuel person dessus ou le can't even verbaliser, put an elle va intellectual passer word son on it. chemin, elle va même, ça peut même pas connecter. It can't Ça ne peut même connect. pas connecter. All of that can't connect with Ça her. ne viendra même With pas that l'idée de person. vouloir connecter The avec moi, idea par can't exemple. even J'ai plein connect de with gens me. comme ça qui I peuvent have pas many venir people connecter that avec moi. can't come and connect with me. C'est pas parce que je les défie. It's not C'est because parce I'm que je suis dans defying mon them. assurance. It's because I'm in Que my l'assurance fait peur. Elle assurance. doit pas faire And the peur. assurance Elle doit scares. pas It faire peur. shouldn't scare Pourquoi at all. quelqu'un dans son Why? assurance Why ferait is peur à someone d'autres? would someone Ça veut bien dire be que scared derrière, of that il y a un désir de fighter un petit peu, quoi, un being minimum, confident? ou de But taquiner. it would feel like Venir you're chercher. fighting or to Et come ce qui se and passe en tant qu'homme quand tu as affaire à quelqu'un qui a tease. cette And, assurance-là, and Alex is ça saying when a révèle man sa has that propre assurance. self-assurance, ça pousse it reveals his à own révéler self-assurance. It sa pushes propre to assurance. reveal his Et en own fait, il y a un effet self-assurance. qui est So there's an que effect je vois moi that comme une that I mécanique, see c'est-à-dire que c'est un as a processus qui mechanic, the s'observe. process Quand that l'autre can est be dans la meilleure observed. version When the de other qui one il est, and is ça the best pousse l'autre à être version dans la of meilleure himself, version de it qui pushes il the est, sans other jamais also to do the same, vouloir pour l'autre, without Et je ever pense vouloir être comme wanting l'autre. sans jamais to vouloir be être like comme the l'autre, other, sans jamais demander à l'autre d'être not comme moi. asking the other Et to ça, c'est be like intéressant. me. Ça, And c'est that's très interesting. nuancé. That's Ça very nous fait sortir nuanced. de That makes us du come programme out de of the d'aide program of impérative à l'autre. Et helping vraiment, the other. si tu es en mesure And that, de te if you're prendre in en the main measure of toi-même, taking yourself in hand si yourself, tu es dans cet état-là, if you can be in l'autre that est state of poussé à être dans consciousness, cet the état-là. other Donc, is pushed to do the same. il n'est plus question de prise en There's no charge. question Il n'est plus of question taking in de charge of laisser the croire other qu'une femme, or letting us parce believe that qu'elle a aurait des woman, attributs because she justement would have physiques, attributes that are physiologiques, physical entre guillemets, or moins forts as in qu'un homme, parentheses qu'elle ait that are besoin less strong d'être than a comme woman, les autres, that she comme needs les to hommes, be like comme the les autres, comme others les hommes, or other pour être son men, égal. C'est-à-dire qu'on to peut be être his très equal. bien différent Because you can be physiologiquement, different physiquement parlant, physically, pour être dans un rapport to horizontal, be in rapport Assurance that is égale. à horizontal, assurance égale. Et that is c'est là, c'est equal. dans ces moments-là qu'on va voir la It's in those complémentarité moments entre that les we're deux going to see the aspects. complementarity between C'est là the où il n'y two a plus de aspects of feminine rivalité and de masculine. toi That's where à there's no devoir rivality ressembler à un homme et to moi à want to devoir ressembler resemble à a une femme pour man être or accepté. like Et c'est là me aussi, to il n'y a resemble pas a à woman to voir be que accepted. l'autre va And the porter Céline is l'autre et saying vice-versa. is C'est juste, encore une fois, just ce to mot qui m'est be, venu, que j'arrête pas again, de the word that I qui vient tout le temps, still c'est le comes renfort. is C'est un renfort en reinforcement respect. or Et un reinforcement renfort momentané. and a respect. Et c'est temporaire. Momentarily, puisque, voilà, it's c'est, temporarily, but quand on est dans cette assurance, when we are in this par moment, self-assurance, effectivement, on peut être, there's a en moment mode where we bug. can Et en be mode like bug. a micro Pas de bug, doute, évidemment, parce and que, we comme j'ai believe dit in the une fois, doubt. Of course, on est because en like I voie said de before, conscientisation. we're Donc, c'est en on this pointillé, path c'est of pas une ligne droite, consciousness. on n'est pas It's arrivé, not a hop, hop, straight hop, ça y est, line. conscientisé, Oh, parce que there, on I'm est there en already. pointillé. I'm conscious Mais of comme
everything. No, but because we have this faculty of seeing, then we are always cleaning within ourselves, but not in the other person.
always within ourselves. Est-ce que tu vois d'autres choses à Do you see other things to add, Céline? Céline is saying the subject is so vast. I see so many things, but you know we're going to say things over and it's going to be a little bit too long. So I could speak for 3 hours like this. On se dit que potentiellement, let's maybe potentially épisode à ce sujet-là ou un sujet connexe. En fait, on voit bien que ça touche à plusieurs. Subject that is connected. C'est très actuel en fait. It's Si on en parle very aujourd'hui, c'est an quelque chose actuality. qui est If we're speaking about it today, it's in the air. It's necessary to put things in order. There. Merci à toi, Céline. Thank you, Céline. Thank you, Alex.